The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. A very well good morning, our viewers. Thank you, and you're most welcome to this show. This is Tekachi, and I am called Kato. Tumsime, your host today. This is the Alternative Digitalk, and we stream live on our Facebook pages, the Alternative Uganda and Digitalk TV. You're most welcome for this show. This happens every Tuesday. We apologize for starting up a little bit late because of the clinches that we faced, and it is by technology, and sometimes they're beyond our control. But we are glad that we are here, and we shall take you in this show as we have always done. Today I am hosting Counsel Jacob Alituha. I'll give him an opportunity to introduce himself, but I want to give some legal brief, and it's about company board resolutions and then other resolutions made by the company directors and the rest. And we should know that mostly resolutions made by the company must be registered by URSB. But there is a recent case that said that if the board of the company makes a resolution, then it's not mandatory to have it registered. And it cannot be declared illegal when it's not registered, as long as it is a board decision and it is a resolution. You're most welcome to Tekachi. Counsel Jacob, say hello to our viewers as we start up our discussion today. It is still a good morning, so I'll say good morning to you viewers. My name is Jacob Alituha. I work with Angualia Busiku and company advocates, and I do a lot of family law and commercial law at office. And today I'm glad that we are going to be discussing a topic that is very much related to what I do, my area of practice. So I'm glad that I'm here today with you, the host. It's not my first time here. Of course, I've been here for the show every time they call upon me. So, yeah, thank you. Thank you so much, Counsel Jacob, and you're most welcome already. And thank you for always spending time with us. Our topical discussion today will be in regards to the orders that are passed by the family court. And in this respect, we shall be talking about the parentage orders, custody orders, and maintenance specifically. And Counsel will be guiding us on how each and every order is given, what is considered, what is given priority, when is it given, under what circumstances, who can, apply for that order, and the rest. And that's what Counsel Jacob will be guiding us through this topic of discussion.
Don't forget that we shall extend our broadcast from the usual time, midday, and we shall add up some minutes that were wasted before we started this show. But Counsel, now we shall start from the word go. And when we talk about these orders under the laws of Uganda, what do we mean by the child, for example? Because most of these orders are given to the child, in the benefit of the child. So we start with maybe the definition of the child. So the question then will be, who under the law is a child? Is a child, yes. Well, according to the laws of Uganda, when you talk about a child is that person below the age of 18 years. So if you clock 18, you are no longer considered a child. Okay. And such orders cannot be applicable to you. Yeah, even when an order is given and you clock that age of 18, that means you are an adult. You can make your own decisions. Okay. Yeah, so when we are talking about child orders, we are meaning those persons that are below the age of 18. Yes. Okay, now we start straight away from the parentage. When is an order of parentage actually? Why would somebody go for such an order from the word go? Why would somebody go for such an order? Parentage. Yeah. And in fact, what it means when you talk about parentage. Parentage is, if you look at the whole thing of parentage, because all of us have parents. Yes. You understand, you are born of a mother, you are born of a father. So and sometimes people have doubts as to whether they are fathers or mothers to such certain children, in that they have to go to court to help them in identifying who the true father or the true... I think that it is always the father, isn't it? Yes, the yes. father. So he's not sure that there are the people who deny mostly that the children are not theirs. Is not mine. Yes, that child is not mine. So court comes in to establish a blood relationship between this person who is denying and the child, to find out surely if these people are related by blood. That's why you hear things like DNA. So court can order that a DNA be carried out to establish that blood relationship between the child and the father or the person who is denying parenting such a person. Because ordinarily, a birth certificate is supposed to be conclusive evidence in matters regarding parentage. Once your name appears on the birth certificate as the father, then you shall be the father. You are the father of the child. But whenever there is a doubt, then court can always come in to establish a blood relationship. So that is, I think, scientific through DNA tests. Yes, they make tests and then they find out that maybe your blood, I don't know how the scientists do it, but that connection of the blood, can surely tell that this one is the parent to that child in question. Yes. So does that mean that those are tujja kutawulamu Uganda, so that for the purposes of our audience, does this mean that only parentage comes in where there is contention of who the father is, or somebody is denying being the father of the child? Yes, when there is contention, that's when the issue of parentage comes in. Because if you agree that I'm the father and the other one is the mother, so there is no need for bringing in the issue of parentage, because you are in agreement that it is your child. So why the question would be then, why do they have to determine parentage? Because there is what the law refers to as parental responsibility. You see, parental responsibility entirely lies on the parents of the child. So you are the one to
make sure that the child is educated, the well-being of the child, where the child is living, maintenance, and all those things. So you, as the parents of the child, have to, make sure that You fulfill your duty, responsibility. because it is a responsibility under the law that you have to perform. It is not a right that you just have to look at. You have the burden of parental responsibility, taking care of the rights of the child, and all those things under the law. So that's why determination of parentage is very much important, especially things to do with maintenance. We've had cases where parents don't take care of their children because that one is not my child. So they don't provide for them. Why would I pay fees for this person? Agende wa tata wa jamula. Agende wa mama wa mulage kitaawe. Mama wa mulage kitaawe amulabirira si mwana wange. So if you leave such a child mweyembeera abagenda kukola ki? Abagenda kubonaabona. So that's why the court really has kwensuaringa nti omwana ngoyo bamufunde muzadde w'omutuufu, then taking over responsibility eri parental responsibility, because it entirely lies on the parents. Yes. Okay, that's good. So ndowooza eyo tulinga akagenda ogimaliza at once. So kati if somebody is, or they want such an order, biki bye basooka okutunuulira, like the key elements they have to look at, tusuubire nti ani alina obuvunaanyizibwa obuteekayo okusaba kwe mu kooti so that they can give such an order of parenting. Ani alina obuvunaanyizibwa. Kati like eyinza okujja nga teri independent, nenga katugambe mama w'omwana yapulayingidde, let's say nga maintenance y'omwana mu kooti, naye nga taata yeegaana n'agamba nze oyo si mwana wange. So osobola okusaba kooti n'ogamba kooti edeclaring oyo omuntu nti ye taata waki oyo omwana, then are taking over responsibilities ziri zalina okukola ki, zalina okuperforminga nga taata. So oyo kooti bwemala omudetermininga oba bakola, of course in most cases bakozesa DNA. Yes, to determine. Okudetermininga ndowooza DNA had become an issue. Mabega kwao yagenda ku DNA, this is happening. So ebya science sibimanyi nnyo, so agamba nti bimanyi, naye nga abantu abasinga bakozesa DNA okudetermininga parentage, because like nga bwe nkugambye mu kusooka, blood relationship between you, the person who is denying, and then the child. Kitegeera. So bamala okwa-identifyinga, we go kooti ekudeclaringa, then otandika okuperforminga ki? Your parental duties. Like we said, it is a duty. Yes. Mulimu gwo, can I say? What should I say? Buvunaanyizibwa bwo okukola ki? Okulabirira omwana wo. Buli mandatory. Okay. So in the instance that court grants an order of parentage and declares that maybe Samuel is the father of this child, Samuel n'atatuukiriza buvunaanyizibwa bwe kulabirira omwana ng'amateeka bwe galagira, what happens in such kind of instances? Nga bwankugambye, it is a duty. You have to be compelled okukola ki? Okulabirira kooti ekucompalinga, okwensualinga nti olabiridde omwana as long as nga kimaze okweestablishingibwa nti gwe muzaddewo. So it is si kintu nti osobola kirabira awo. So it is mandatory nti olina okulabirira omwana. So kooti ekucompalinga in any way. Ndowooza omanyi it's a court order. Yes. So if you fail to comply, court order kimanyi that is contempt of what? Of court. And you know the repercussions. Sobola okusibibwa.
paka otandise okukola ki okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. So kisi akusaagirako nti kooti egenda girabwa eti nange nkola ebyange byenjagala. So it is your duty. So this is nga bwe tugambye topic yaffe eri court orders. Yes. I mean child orders. Child orders. So they are, and it is an order of court. If you fail to perform your responsibility, yes, so you are in contempt of court. So the effect is that basobola okukola ki okusiba okwensuaringa nti otuukirizibwa ki obuvunaanyizibwa bwo. Kale katuve ku eyo parentage ndowooza tugimaliriza bulungi. Kati tudde ku custody order. Njagala tutandike n'oginnyonnyola. Kiki ekitegeeza bwe twogera custody order? Era biki ebijjiramu eyo order nga kooti emaze ogiyisa? Custody majorly eteeka ligamba custody kwe kubeera kudetermininga ani agenda okubeera n'omwana, kutwala physical possession y'omwana. Like eteeka liba lyagaliza abazadde bonna okulivinga n'omwana waabwe nga buli omu aperforming omulimu gwe. Nga bwe omanyi parental responsibility teriiko nti ate maama yalina okukola ki okukola kino ate taata yalina okukola kino. Mwena nga bwe tukiyise parent ogwo omwami n'omukyala kwona omwana muli kyekimu okutwala responsibility. So etteeka liba lyagala abaana babeere n'abazadde baabwe bonna naye waliwo circumstances wekitasobokera. Yes. Nti abantu badivorcinga naye mbanga muli married at a certain time mutuuka ne mukola ki ngamba katubiri ne mudivorcinga. Kitegeera? So olumala okukola ki olumala okudivorcinga kooti erina okudetermininga kati ani agenda okubeera neki n'omwana in case mulina obutakkaanya. So in most cases ezibaddewo kati kooti ebadde encouraginga kye bayita joint custody. Joint custody kwegamba nti omwana alina mwena mulina omuvunaanyizibwa kubeera n'omwana at a certain point, oba mwena okuvunaanyizibwa ku mwana naye nga mubeera naye. So joint custody eri nti gye babadde bakikolamu nti naye obanga mubeera apart, buli omu abeera yekka, oli abeera eri n'ono abeera eri, buli omu bamuwayo obudde okubeera n'omwana. Gamba gonna abeeranga naye ng'asoma owummula omuwe maama we. Nga bw'ogambye oli abeera naye ng'asoma neera ng'asoma naawe basobola omukuwaako muwulidde. Gamba naawe kati mu weekends ez'oluwummula oba munaku bwezi weeks 2 ez'oluwummula azimale wa taata, weeks 2 azimale eri ewa maama. So majorly custody kwe kubeera n'omwana like physically okubeera naye. Yes. Okay. Kati mu custody order biki bye basinziirako ne bagamba kati, because there are instances where the court grants a sole custody order. Bagambe omwana agenda beera ne maama we. Yadde taata we agenda banga amulabako but omwana agenda beera wa ne maama we. Kati biki kooti byesinziirako before they can grant such a custody order? Kati waliwo kye bayita welfare principle ey'omwana. Orders zonna ezi zetulaba balaba kwekyo kintu kye bayita welfare principle ey'omwana. Oba so welfare y'om principle erimu right z'omwana okusoma. Onaasobola ozifulfillinga bulungi gwe nga gwe omwana asula bulungi, kiba kitegeeza olina amaka agasobola okukostinga ono omwana bulungi n'abeerawo nga yeeyagala ne banne biki. So olina capacity maintaining ono omwana okumuwa buli kyayagala, emmere,
ebyokwambala ezo ze twayitanga basic needs ez'omwana olina capacity esobola ozimutuusaako so ebyo kooti ebeera ebikola ki ebirabirako nnyo okwenswaringa nti editamininga ku muzadde ki bano abatasobola okuwuliziganya ani agenda okubeera neki n'omwana naye nga kooti singa bwe nkugamba ezibadde zencouraginga nnyo joint custody mpozi nga waliyo reason ey'amaanyi ennyo esobola okugaana omuzadde okubeera neki n'omwana we kati nga reason katugambe nga ki nga sexual abuse ey'omwana or any form of abuse katugambe bw'obeera taata. Let me use just that example nti omwana omukubakuba nnyo kitegeera bakuba nnyo oli violent eri omwana so kooti tesobola muleke ate omwana abonaabone so kati eyo kisobola kugula esobola kukakitinga nga reason okuweereza oli bamuwe sole custody abeere n'omwana because yamuyisa bulungi nga bwe tugambye welfare principle omwana alina okubeera abantu abalungi abamuwa emirembe nga musanyufu. Mwati omuzadde omu ayinza okuba nga talina capacity ey'okusasula fees oba kukola ki naye ng'omwana amwagala ayagala okubeera naye naddala ng'omwana ayisiza ku myaka 15 ng'avudde mu zino ze tuyita tender age because bagamba the feelings mu welfare walimu ekintu ekibayita feelings z'omwana in consideration of age gy'alina so obanga alina emyaka 15 n'omwana asobola okwesalirawo n'agamba 15 ku 17 asobola agamba nze njagala kubeera nani ne maama wange oba ne taata so naye kooti emuwakadde na taking a choice nasalawo yes neyesalirawo n'agamba naye ng'oyo y'omwana nga ali mu advanced ages nga tali 15 ku 17 n'ennaku 3 kikumi meka nga tanaweza 18 paka awo so awo kooti esobola okugamba omwana gw'oyagala kubeera nani omwana agamba nze njagala kubeera nani ne taata wange oba maama wange awo neyesalirawo so nga ate waliwo principle endala mu mateeka ndowooza yali edda yagambanga nnyo nti omwana owa tender age gy'emyaka kuva 14 paka ku wansi oyo omwana waliwo principle yagambanga nti omwana omuto bw'atyo alina okubeera ne maama we lwakuba maama we yalina okumufaako okukola biki naye kati engeri etteeka gye ligenze likulamu bukyanga constitution eno gye tukozesa eya 1995 ejja in force ne bakuleetingawo ekintu kya equality ne parental responsibility okubeera ku bazadde bonna ekyo ekintu kigenze kiggwawo nti naawe ne bw'obeera musajja osobola okulabirira omwana ow'emyaka emitoto ate omutuuseeko byayagala so principle egenze ekyukakyukamuko abantu bajja applyinga kati nga baconsideringa obwenkanya o equality so tekyali rigid nti tuli ku maama yekka yalina okulabirira omwana bw'atyo omuto bw'atyo so bimu kooti byegenderako ejale welfare principle kati ani ateekayo application bwetyo mu kooti eya custody order ate kiba kivudde ku ki nti tebakanyiza omusajja ne mukyala we ani anaabeera n'omwana oba kiva when there something like divorce causes oba bwe bityo nsonga ki eziyinza okuleetera omuntu okuapplyinga for that custody order ekisooka mu circumstances za divorce waliyo divorce of course ng'oli alowooza alina ensonga lwaki oli omuzadde omulala talina kubeera na mwana so naawe oziwaayo
nga kooti ewulira ensonga zo. Then ekirala abantu baba n'obutakkaanya anytime. Okay. So n'ekirala omwana ayinza okubeera mu abuse ey'ekitalo nnyo waali katugambe taata we yamulina babeera bamukuba nnyo nga bamubonyabonya nnyo. So oli omuzadde omulala so okwapulayinga n'agamba mukole ki for custody order aveeyo abeere n'omwana. N'ensonga endala ezibaawo mu relationships abamu nga si bafumbo naye nga bazaala ki bazaala omwana omu abeera eri n'omu n'abeera eno. So naawe osobola okuvaayo naye nga strictly ng'oli muzadde w'omwana ono applyingira custody y'omwana nga mubeera apart in one way or the other. Naawe nga bw'obimanyi muzaala omwana ate temuli bafumbo naye nga omwana ono alina buli omu ayagala kubeerako n'omwana. Buli omu ayagala kubeerako n'omwana at a certain point. So omukumwe yapplyingira custody ne bamuwa omwana oyo okubeera naye. Okay. So kitegeeza nti yadde omuyinako Oluganda yadde omuyinako akakwate oyo your relatives oba oli anko buli kojjaawe ne bw'olaba omwana oyo balina engeri gye batamuyisaamu bulungi. So toyina amateeka gaffe tegakuba buyinza kugenda no applying for such an order because we see it's in the best interest of the child. It is the interest of the child. But relatives, blood relatives cannot apply for such an order. Blood relatives, of course, kati obanga oyagala kukozesa embeera waliwo ekintu ekirala ky'osobola ogendamu. Naye kibasooka okubuuza bazadde b'omwana ono baliwa. So abazadde bwe baba tebaliiwo, of course waliwo orders endala nga osobola okuadoptinga omwana ono. Jjukira kati wokola adoption. Adoption ekuwa parental responsibility. Okitegeera. So osobola okukola ki? Okuapplyinga mu eyo capacity nga adopting parent w'omwana oyo n'ofuna custody ye naye gwe nga tolina kakwate nga toli muzadde kiyinza okuzibuwaliramu nnyo pozi ng'osoose kwongerako order endala n'ekuteeka mu capacity esobola okukwasa parental responsibility. Okay. Our viewers, tuli ku Teka, this is the program, and we are looking at the child orders nga kooti bwebeziwa ate zina maanyi ki or their effects on such orders are given and who can apply for such orders. So ndowooza mulimu kugoberera mpola mpola. If you have any question you can just hit the comment box otekeyo ekibuuzo kyo tujja kuba nga tukiddamu awo mu maaso ku katono. Naye program ekyagenda mu maaso nga bwe mbagambye tujja kuyisa ku ssaawa eza bulijjo ssaawa 6 olw'okuba tutandisemu a little bit late but we shall compensate for the minutes ezitabaddewo ku air. Kati council tugende ku maintenance order naye njagala oginnyonnyola abantu etegeeza ki tutandikirawo as we continue the show. Maintenance majorly kwe kulabirira omwana okwenswaringa nti buli kimu ekirina okumutuukako kimutuukako like ng'owekiwuliro to maintain omwana oyo kwenswaringa nti rights ze ne buli kimu kigenda mu maaso. So katugambe nga omwana waali okulya okunywa n'ebirala. So taking care of the rights ezo ne basic needs z'abaana maintenance nayo order osobola ogisaba mu kooti in case waliyo omuzadde atakola buvunaanyizibwa bwe. Katugambe talabirira mwana mu ngeri emu oba endala. So you apply to court okwenswaringa nti oli atalabirira atandise
okola ki okola omulimu gwo gw'okulabirira. Bakikola in a way that sometimes or in most cases nti bakusalira essente bwatalabirira wagamba kati gwofuna omusaala bwe guti buli mwezi era ku musaala bwe guti gwofuna ojja kujangayo emitwalo katugambe bwanga ofuna akakadde bayinza okugamba emitwalo 3 kati ojja giwanga katugambe kati maama yalina custody ate gwe bakuwadde maintenance order so ojja kujanga ku emitwalo 3 ng'ogiwa maama wa mwana okumaintaininga omwana ono buli waali. So waliwo simanyi oba nsobola ogiyita engombo but people think maintenance is only against the what? The father. So it is only the father who is supposed to be maintaining or paying maintenance or something. Ndowooza like nga bwe nkugambye parental responsibility erituwe so nze bwe bampa custody ate oli wayinza omu ordering okukola ki okusasula maintenance. Of course kisinziira oli bw'abanga akola kooti nga determining esinziira afuna sente meka buli mwezi era meka zasobola okwaffordinga tekiva mu gundi tekiri fixed nti buli omu alina okuba nga asasula mwezi. So kooti ekusalirawo okusinziira ku busobozi bwo ng'omuntu so tebajja kukakka mbubeera ng'osasula akakadde kamu ate nga tokakola ki tosobola akafuna. Jjukira kooti ekola ekintu ekisoboka so basooka ne baconsideringa nga bwe nkugambye omulimu gw'okola sente zofuna buli mwezi then ne bajjako n'abaana b'olina katugambe olina abaana abalala jjukira abo abaana bonna responsibility y'okukola ki okubalabirira. So omwana omu tebasobola muwa miliyoni emu ate nga gwe musaala gwo ate nga gwe musaala gwo gwennyini kati ate bali bayinza okusigaza ki. So ebyo byonna babiteeka into consideration nga bagenda kukola ki kukola okusalawo kuno. So n'omukyala naye basobola mu ordering okukola ki okuteekayo maintenance. Ennaku zino waliwo kye bayita emancipation ey'abakyala. Abakyala bali mu even better positions okusinga ki okusinga abasajja. So naawe bw'obeera mu eyo position like nga bwe mbagambye parental responsibility eri si kufefena abazadde b'abaana bonna nga bwe bali. So naawe bw'obeera omukyala ng'oli olina capacity maintaininga omwana kooti esobola okukola ki okusalira sente zogenda okuba nga oweza okumaintaininga ki omwana. So singa bwe twali tukimanyi nti kya musajja yekka nedda. So ku lwa enkyukakyuka eyo mu mateeka constitution eyaleeta emancipation y'abakyala n'abakyala ennaku zino bantu b'amaanyi mu society si kyekyo. So ku lwekyo nabo basobola okuba ordering abakola basasule maintenance bwabanga bali mu position ya waggulu nnyo nga balina capacity. So kitegeeza maintenance order basobola ogiwa oyo atalina custody y'omwana ng'alina obuvunaanyizibwa obuteekayo ku biyambi. In short, in simple terms. Yes, basobola giwa alina custody. So neyo mbanga sina obuvunaanyizibwa bwakulabirira mwana nga gwoli olina obuvunaanyizibwa si buvunaanyizibwa nga obusobozi bwe mba sina busobozi bwakulabirira mwana naye nga kooti empadde custody in the same way sobola okudalinga oli gwe batawadde ku custody okusasula maintenance y'omwana oyo wonna wanaabeera kitegeera. So maintenance kiba kitegeeza nti bw'abanga apangisa bagenda considering ogenda asasula rent lwakuba omwana tasula wabweru. Sasule rent, sasule school fees
gatteko n'ebyokulya oweereza akamere ne rights endala ez'omwana bamulwadde bw'aba mulwadde medical insurance ebeerawo talina byakwambala bino ebyokukozesa bulijjo katugambe pampers n'ebirala ebya bulijjo ebyo so ezo zonna ssente olina oziweerezanga take care of all that. Okay. Yeah. So in instances, because we see that the economy keeps on changing, and this goes in line with the maintenance order. Tembe kote nsaliddewo kubanga nkuweereza $5,000 buli mwezi nga maintenance fee. And economy nga bwekyuse, abambe have lost a job, teachers for what is mostly done in such kind of circumstances? Economy Nze embeera wezitowereddewa who has failed now to keep the maintenance fee as it was ordered by court. Waliwo kye bayita variation of court orders. Variation. Era ne zino ziri orders nga zino zikiri applicable. Court ekimanyi nti anytime embeera esobola okukyukira. Anytime embeera esobola okukyukira. So osobola okuapplying for an order that was made to be valid because of a change of a circumstance. Kitegeera. Badde nfuna million emu naye kati bangobye ku mulimu. I cannot afford the 500 court ze yali akola ki? Ze yali akola yansalira okuweerezanga buli mwezi. Jukira bwe continuing okukola ki obutaziwaayo I'm in what? Contempt of court. I'm in contempt. So kati kyokola you apply for variation of that court order. So the court will vary the order kusinziira ku circumstance eriyo ne bakusalira sente empya z'olina okulaba nga owaayo osigala ng'owaayo kusinziira ku mbeera eriwo gy'otuuseemu. Ne still ne bwanga weeyongedde katugambe nti kati bakusalira order ng'okyali LC3 kati oli MP kati ofuse naye bangamba MP bafuna sente nyingi so kati ofuse MP kitegeeza omukyala asobola okuddayo for variation n'agamba kati ono mwamusalira maintenance yaki yakasente kano akatono kaya ate position ye mu community ekoze eki so it means his income has also increased. His income has increased. So ne ka maintenance kano kalina okweyongera ku katono naye still nga bwe nkugambye ebyo byonna babiconsideringa nga basinzira ku other factors endala eziriwo kati olina abaana bameka bwolina okulabirira bwolina abakazi bameka because kati environment yaffe ekkiriza okukwasa abakazi bangi kyekyo especially obanga ogenze the customary way n'abasiraamu nabo bakkiriza nti osobola okukwasa abakazi abakira kuomu so olina abakazi bameka boolabirira bwe bityo so ne mu variation still obanga bavalinga ebyo byonna babiteeka mu consideration obanga sigwe wekka obanga sigwe mwana wekka ebyo byonna babiteeka into consideration ne babiraba so ne bagezaawo okwongeza oba okukendeeza mbeera eyo. So a variation, does it mean that where the status changes and katugambe custody bali bajuwadde omukazi mama w'omwana depending on where she stayed, maybe her capacity to look after the child byonna and now the father is now in a better position, can they also apply for variation of the custody order? Tulikooti byeyagenderako kuwa custody katugambe mama w'omwana and considering the side of the father. Okay. Kati bikyuse kati omusajja ali in a better position omusajja oba omukazi because I'm understanding it in a way nti bawadde custody order bawadde maintenance order taata okumaintaininga naye bwe bagigabye omukyala abadde takola naye nga omukyala kati atandise okukola okufuna kasente kibiki
kati asobola Sobola nayo okwebeezaawo okwebeezaawo. era n'oli asobola okuapplyinga for variation ngamba kati oli mwagamba mukyala takola talina busobozi obulabirira omwana naye kati uno afunye akalimu wano ne wano MP kati afuna ssente bwe ziti asinga n'akasente kati nsaba eno order mugivaalinge so ko tesobola okuwuliriza okusabako order ne bagivaalinga. Ate kati kyekimu, does it apply to custody orders? Custody. Yeah, variation of that order. I was giving an example, and it can be related to what you also given. Really, custody order was given to the mother of the child, depending on her status, for example. In the society, have financial muscle, where she stays, and the environment. It was better for the child than the side of the father. Now, the father's status has changed and is better than now the one of the wife. Can they vary the custody order as well? Agamba akati omwana tumuwe taata we yagirabira naye. In instances where the sole custody order was granted. Well, children orders kyolina okumanya nti variation ebaawo any time because kati geyo custody entu yinza okubeera byanjawulo nti omusajja bamudinayinze custody lwakuba yali akola ki yali akuba nnyo omwana okitegeera. So because of that reason nga we nkugambye nti court encouraging nnyo kye bayita joint custody babaagala abazadde bonna babeere bonna n'omwana. So sole custody bagi granting in rare circumstances. Yes, ne wanga tolina sente basobola okuwa custody olina asigaza maintenance. So in an event that they granted joint custody, they granted sole custody to the other, ekisobola okukyusa kwe kulaga nti reason eyaleka ne bakuma custody yakyuse. Okitegeera ekyo kyokka kisobola okukyusa. Katugambe wali you a drug addict. Yes. So ne bagamba ono bwe tumuwa omwana ajja kukola ki ajja muyigiriza egyo emize egyo okukola drugs egyo okukola bino ne bino but bw'olaga nti waliwo enkyukakyuka tokyali okitegeera the order can be valid. Ate ne bakuwa omwana nayo n'otandika okukola ki okubeera naye with some time because nga bwe tugambye parental responsibility resting ku mwena abazadde ababiri so they can vary. Orders can be varied. Naye nga tugambye within egyo emyaka gy'obwana before you clock the age of 18. Yes, you clock the age of 18. So yes. We have had instances where people, and especially mothers, run to police to report for child neglect cases, and we have seen the fathers being arrested. Tugambe mu mateeka gaffe ekyo kiri acceptable oba kikkirizibwa oba bakikola just out of the law? Probably I would think it is out of the law because as a police ekola ku misango eziri entirely criminal. So if you look at this orders and other things, they're entirely of a civil nature. Kitegeera. So the right way gy'osobola okukikolamu is to look for lawyer wo nemu applying for custody oba order yonna osabye mu court, but running to police. Some of the people have been arrested, even the fathers. Bw'aba avaayo ne bamuwandiisa ekipapula ogenda sasulanga emitwalo 3 buli mwezi oba buli wiiki 2 zirabirira omwana wo, and it's mostly done in police. Noza abatulaba they may have instances in such kind of a character. That's why I asked you that.
so that obeeko engeri gy'obatereezaamu on how the things should be done. Oba okyagala ogenda wa, if you want such an order, where do you run to, and the rest of that kind. Ekisooka police kyekola kingamba nti tekiri mu mateeka, kisobola okugamba okuwandiika ekipapula ne bagamba buli mwezi ojja kubanga owaye ssente bweziti nosayininga, ekyo tekiriyo paka ng'ogenze mu kooti nofuna court order eyo ekuyambako bakuba yosobola ogyenforcinga, so police yo egyenforcinga. Obanga olina court order osobola ogitwala ku police okwenforcinga order eyo nyini because it is an order of court. Naye kati abatuufu ogenda wa? Yes. Ekyo kyekibuuzo ekiza, abatuufu ogenda wa? Etteeka lino ery'abaana lye bayita Children Act ali establishingayo kye bayita Children and Family Court. Family court, yes. So ezo family court ndowooza ku lulengo lwa wansi, magistrates courts. Magistrates courts osobola okwapplyinga ku magistrate court yonna obanga olina issues neki ng'oyagala orders zino ng'okwatibwako oli mugondi, ng'oli muzadde w'omwana oba oli guardian w'omwana, olina parental responsibility, osobola okukola ki? Okwapplyinga mu ezo children courts, children and family court, ne bakuwa any of these orders. Osobola ogenda ne ku kooti n'obuuza ku registry, basobola okugaidinga ne bakuyamba ne bakugamba kino genda okukole bwoti ne bwoti. Naye nga ate emisango gy'abaana kooti egiwuliriza expeditiously, mu bwangu ejjangu yaako tegiba jonga misango mirala egitwala obudde mu kooti, so teekayo bagiwuliriza mangu mu ezo courts ez'abaana abato eza family issues. Naye ate okugjako order yaki eya adoption erimu ba foreigners, egyo tasobola ogenda mu kooti ento oyo ogendera ddala mu high court. So nga okimanyi effect ya adoption nti ejja parental responsibility mu baana abazadde abali natural, abatuufu abaamuzaala negiza mu bazadde abali adoptive, ate afuukira ddala mwana, nafuuka mwana w'abali. So ezo responsibilities zonna zishiftinga ziva ku gwe yamuzaala ne zidda eri bali abadoptinze omwana. So bakitwalanga kya maanyi nnyo. So kyova olaba wabaawo adoption nga yeetaagamu ng'erimu ba foreigners, mostly high court. To the high court. Now, because at the family level, families zino ziba zibeera mu local areas, ate zina local councils and local leadership, ba LC1, LC2 awo. Bo, how do they get involved in such kind of balina kye basobola okukola in case somebody alaba nti yeganye mwana we musiye taata we, simanyi tayagala kulabirira mwana, in such kind of circumstances? Do these LCs have an involvement in such kind of cases? Do LCs have involvement? Involvement ya LC waliwo abantu be bayita social and welfare officers. Yes. Ndowooza ku buli district. Yes. Simanyi oba ku sub-county naye nga ku district level. But at the district level, yes. Awo eba handlinga major issues z'abaana, social and welfare officers. So kati bw'ogenda ku LC ng'oyo, of course be batuukirwako ng'abantu mu kyalo ku kitundu, bamanyi embeera nga bw'etambula. Bamanyi embeera nga bw'etambula, bamanyi buli kimu. So ye bw'omutuukirira akutwala ku muntu ng'oyo, social and welfare officer ku district yammwe, then oyo social and welfare officer of course aba amanyi ekyokukola, akuwa procedure entuufu
nekyokukola. So kyensobola ogamba nti wa LC bayamba mu ngeri eyo okutuusaako information emataringa oba n'okutuusawo omuntu asobola okukola ki okuyambako okuresolvinga issue gy'oba omuleetedde, because in most cases bw'ogenda mu kyalo LCs baba abantu abasookerwako nga waliwo akavuyo ku kyalo kibiki waliwo bino so asobola okutuusa ku muntu ng'oyo n'asobola okubayamba okubatuusaako information gye mwagala okuwulira ne ekyamaanyi ennyo okufuna remedy entuufu mu mateeka. So ndowooza eyo part gy'asobola okuplayinga nga chairperson LC1 or LC2 or any other local leader. So kitegeeza abaana beenyigira mu kusalira omuntu katugamba omusajja omusango gwe tolabirira mwana n'olwekyo kuva na leero ojja kuripootinga nga ofiisi ya LC n'emitwalo ebiri buli kana babikola mu bukyamu. Because bivaawo ate community level n'omuyitira olukiiko lw'ekyalo n'omusango ne bagumusalira ate ne bamuwa n'omutemu walina obba nga asasula buli oba mwezi oba buli wiiki. Simanyi oba LC courts zirina obuyinza okukola ekyo. Yes. Sisobola kugamba nti bulina LC courts zirina obuyinza ezikola ekyo because etteeka ate lino erya Children Act lyogera ku family Children and Family Court. So ekyo kyesobola kugamba nti balina jurisdiction ekikola naye nga kibanga kikoleddwa nga kisobola okusolvinga solution nga bagisettlinze perhaps naye nga omuntu yenna naye of course tulina okugenda lwaki abantu bakola bino ebintu. Tetusobola kugamba nti kati kino kikoleddwa kati tuleke kikolebwenga bwe kityo. Ekisooka abantu babikola because one they are ignorant, tebamanyi ki kye balina okukola ki okukola. And I think that's why you invited me here to tell the people exactly what to do. Yes. And now we've been discussing what they are supposed to be doing, and I believe they should use this information okuba